Alright, so let's get started. আজকে we'll be doing the enzyme chapter and ওটার পরে হচ্ছে তোমার we'll be directly dealing with তোমার DNAs and structure ওইগুলো নিয়ে। আর ওইখানে হচ্ছে টাইমটা বেশি হবে। আর আজকের চ্যাপ্টারটা ইজ কাইন্ড অফ রিয়েলি সিম্পল। আর এই চ্যাপ্টারটা তোমরা আগেই করে আসো, রাইট? সো এটা হচ্ছে তোমাদের ও লেভেলের আগে থেকে এগুলো জানো। সো আজকে এটা নিয়ে বেশি সময় খাটাবো না। আর ইয়া আই এম এক্সট্রিমলি সরি আজকে ক্লাস নিতে পারলাম না বিকজ আই হ্যাড অ্যান মিটিং। সো ইয়া লেটস গেট স্টার্টেড। রেকর্ডিং হচ্ছে হচ্ছে স্ক্রিনটা। Give me a moment, guys. Like to say. Okay, so let's get started. আজকে we'll be doing তোমার enzymes, right? So তোমার enzymes জিনিসটা কি, right? Enzymes are just a second. So first of all, you have to know যে enzyme জিনিসটা কি, right? So এটা অনেক বেসিক একটা জিনিস। আর এটা মোস্ট প্রবাবলি তোমরা এখন পর্যন্ত জানো যে enzymes are biological catalysts that increases the rate of a reaction, right? আমরা এখন increases না বলে we will say alters the rate of a chemical reaction. So what are enzymes? So enzymes, আজকের টপিকটা হচ্ছে enzymes নিয়ে। enzymes enzymes so তোমার এনজাইম হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট। biological biological catalyst that alters মানে হচ্ছে চেঞ্জ করে, alter. It could either increase or decrease. That what alter refers to, মানে it could either increase the rate of a reaction or decrease the rate of a reaction. Catalyst that alters the rate of chemical reaction, the rate of chemical reactions, taking place inside a cell, inside a cell. Okay, so remember protein chapter থেকে পড়ছিলাম যে কি um enzyme is a type of globular protein, remember? আর একটা ছিল হচ্ছে fibrous protein, আর একটা ছিল globular protein গুলো হচ্ছে হরমোনস, এনজাইমস এন্ড সো অন। আর হচ্ছে তোমার ফাইব্রাস প্রোটিন গুলোতে ইট ফর্মস হচ্ছে কোলাজেন, এইগুলা স্ট্রাকচার। ফাইব্রাস হচ্ছে স্ট্রাকচারাল প্রোটিন, আর হচ্ছে গ্লোবুলার যেটা সেগুলো হচ্ছে ফাংশনাল প্রোটিন, রাইট? সো হোয়াট ইউ কুড সে ওভার হিয়ার ইজ যে তোমার এনজাইমটা হচ্ছে আমাদের গ্লোবিউলার গ্লোবিউলার প্রোটিন, so what I want to say here is যে globular protein বলতে কি বোঝাচ্ছে? enzyme itself is a protein, right? And proteins are sensitive to changes in temperature and pH, remember? So as a result, যেহেতু এটা হচ্ছে তোমার একটা প্রোটিন, so is sensitive to temperature and pH, sensitive to changes in temperature প্লাস পিএইচ। কেন সেন্সিটিভ বললাম, এটার রিজন আছে। সো ফর ইনস্টেন্স তুমি একটা জায়গার টেম্পারেচার বাড়াইলা, রাইট? তো টেম্পারেচার বাড়াইলে কি হবে? কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজেস অফ পার্ট অফ দ্য পার্টিকেল ইনক্রিজেস, কাইনেটিক এনার্জি increases, and as a result more particle collides, more
particles collides with the active site of enzyme with the active এটাকে এটাও বলছে active site of enzyme with the active site of enzyme as a result as a result rate of reaction increases as well increases as well however temperature above 37 is our body temperature, so enzymes are adapted to work efficiently at the temperature anything above 37 degrees celsius, for instance 40 degrees celsius 40 degrees celsius denatures the enzyme by changing the shape of the active site the shape of the active site. So এনজাইম জিনিসটা কি, রাইট? সো একটা সেকেন্ড আমি বলতেছি, এটা আমি সবগুলোই বুঝাচ্ছি। সাইট, সো সাপোজ দিস ইজ আই এম ড্রয়িং অ্যান এনজাইম, এটা হচ্ছে একটা এনজাইম মলিকিউল, রাইট? একটা সেকেন্ড দাও। সো দিস ইজ অ্যান এনজাইম মলিকিউল, সো দিস ইজ অ্যান এনজাইম, আর এটার মধ্যে অনলি ওয়ান টাইপ অফ সাবস্ট্রেট উড বাইন্ড উইথ দিস। সো this is a substrate বলতে যে কি something that binds with the active site of the enzyme. ওকে, এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইট কোনটা? এনজাইমের হচ্ছে this is the active site of the enzyme. এটা হচ্ছে তোমার this part is your active site and this is what, this is your substrate জিনিসটা কি এটা জানা হোপফুলি, রাইট? তো এটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট। এখন তুমি যত বেশি টেম্পারেচারটা বাড়াবা, একটা সেকেন্ড, যত বেশি টেম্পারেচার বাড়াবা তত বেশি সাবস্ট্রেট গুলো হচ্ছে আর পার্টিকেলস, রাইট? তত বেশি পার্টিকেলস গুলো এই অ্যাক্টিভ সাইট অফ দ্য এনজাইমের সাথে জয়েন করবে, রাইট? সো অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার অ্যাক্টিভ সাইটে যত বেশি পার্টিকেল জয়েন করবে তোমার রেট অফ রিয়াকশন উড ইনক্রিজ as well, রাইট? বাট আপ টু আ সার্টেন পয়েন্ট। রিমেম্বার যে বিটুইন দুইটা অ্যামিনো প্রোটিনস আর পলি আর পলিপেপটাইড চেইনস, যে পলিপেপটাইড চেইন যখন তিনটার বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো যখন একসাথে জয়েন করে দে ক্রিয়েট আপ দিস পলিপেপটাইড চেইনস, রিমেম্বার? সো and then কি এই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো কিভাবে জয়েন করে, দেয়ার আর দিস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বন্ডিংস আউট দেয়ার, ফর ইনস্টেন্স হাইড্রোজেন, কোভালেন্ট অর এনিথিং। সো আমরা কোভালেন্ট বন্ডিং না, এখন আমরা চলো লেটস অ্যাজিউম যে দুইটা অ্যামিনো অ্যাসিডের মাঝখানে দিস বন্ড এক্সিস্ট, যেটা হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন বন্ডিং, রাইট? সো হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো করে কি, hydrogen bondings would easily break up when there is a increase in temperature. যখন টেম্পারেচারটা বাড়াবে হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো ভেঙে যাবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার এই পলিপেপটাইড চেইন যেটা আগে এরকম ছিল ইট উড স্ল্যাক, এরকম হওয়া যাবে না, কারণ দেয়ার ওয়াজ দিস বন্ড, এদের মাঝখানে তো বন্ড ছিল দ্যাট হেল্ড দিস পলিপেপটাইড চেইন টুগেদার, রাইট? এখন কোনো বন্ড নাই, সো দিস পলিপেপটাইড চেইন উড ব্রেক আপ না এরকম করে করে, কজ দিস পলিপেপটাইড চেইনস আর মেড আপ অফ মেনি অ্যামিনো অ্যাসিডস জয়েন টুগেদার, রাইট? আর এটার উই অলসো নো যে এই পলিপেপটাইড চেইনের হ্যাভ দিস ফিক্সড অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটা ফিক্সড অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে না, একটা ফিক্স, রিমেম্বার প্রোটিন চ্যাপ্টার, ফিক্স অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্যই তো ইট ক্যান ক্যারি আউট আ পার্টিকুলার ফাংশন, রাইট? এখন যদি ক্যারি আউট আ পার্টিকুলার ফাংশন, এখন তোমার যদি এইখানে মনে করো এই শেপটাই চেঞ্জ হয়ে গেল, এইটা দিস ওয়াজ সাপোজ টু বি দ্য শেপ ইনিশিয়ালি, এটা শেপ হওয়ার কথা ছিল, সরি এটা শেপ হওয়ার কথা ছিল ইনিশিয়াল, এখন যদি এটা কোনো রকম এরকম করে খুলে যায় উইল ইট বি এবল টু ক্যারি আউট ইটস অরিজিনাল ফাংশন? না তো, রাইট? তো এটাই হচ্ছে এখানে তোমার যখন টেম্পারেচার বাড়াবা এনজাইমের মাঝখানে যে হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো আছে ওইগুলো ডিনেচার হয়ে যায়, রাইট? হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো ডিনেচার হয়ে গেলে কি হয় দেখো, তো হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো যখন ডিনেচার হয়ে যাচ্ছে তখন এই যে অ্যাক্টিভ সাইটটা আছে না, এই অ্যাক্টিভ সাইটের শেপটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো ফর ইনস্টেন্স এটা হচ্ছে এরকম হয়ে গেল অ্যাক্টিভ সাইটের শেপটা, এটা যদি এরকম হয় যে শেপটা, এই যে সাবস্ট্রেটটা কি আর অ্যাক্টিভ সাইটের সাথে বাইন্ড করতে পারবে না তো, রাইট? অ্যাজ এ রেজাল্ট
we say that enzyme gets denatured. Enzyme gets তোমার denatured, এই যে এটা enzyme gets denatured. Denatured মানে কি the shape of the active site, এই যে by changing the shape of the active site. As a result, our reaction হবে না, right? So this is the same for তোমার pH এর জন্য as well. So sensitive to changes in temperature and pH. So pH, anything greater than 7 would cause the enzyme to generally denature. Generally কেন বললাম, কারণ pepsin is an enzyme that works in our stomach with what the conditions are acidic. আর acidic হলে কি pH কম না, of pH 2 তে I guess কাজ করে, I forgot the exact value, but ওইরকমই কাজ করে, right? So এটাই হচ্ছে কেস। তোমার বডির মধ্যে enzyme would require this specific temperature and also this pH to work best. For instance, temperature is in our human body is 37 degrees Celsius. A temperature enzymes would work the best. Substrate would have the highest kinetic energy to bind with the active site and reaction would carry out. And তোমার pH টা 7 এর মধ্যে most of the enzyme control reaction would be the most efficient out there. pH টা যদি এর থেকে বেশি বাড়ায় দাও, then এটা একটা ভেজাল হয়ে যাবে, কারণ again the shape of the active site changes and substrate cannot bind and all those stuffs, right? So এটাই ছিল হচ্ছে তোমার temperature and changes in pH. So enzymes are biological catalysts that can increase or either decrease the rate of chemical reaction taking place inside a cell. আচ্ছা, reaction ne যেহেতু বললাম, reaction can be further broken down into two categories: reactions, the enzyme catalyzed reaction, enzyme catalyzed reactions. Enzyme catalyzed reactions can be broken down into two categories. So first category টা হচ্ছে তোমার anabolic reaction, আর second টা হচ্ছে তোমার catabolic reaction. I guess you heard this, right? কারণ এগুলো ক্লাস 9 থেকে তো পড়ার কথা এগুলো। catabolic আর হচ্ছে anabolic. catabolic হচ্ছে breakdown of large substrate of large molecules to form smaller ones with the release of energy, এটা হচ্ছে anabolic। আর catabolic হচ্ছে কি opposite, breakdown of small molecules, এটাই কপি করে একটা সেকেন্ড। catabolic তো হচ্ছে তোমার অপোজিট হবে, এটা ছিল হচ্ছে anabolic। catabolic আর anabolic তো হবে যে কি, anabolic টা would be the same but একটা চেঞ্জ হবে anabolic এ। so the change is তোমার anabolic যে রিঅ্যাকশনটা হবে breakdown of small molecules, anabolic হচ্ছে build up of small molecule of, okay, so এটা হবে হচ্ছে তোমার build up of larger molecules from smaller ones, আর এখানে যে রিলিজ অফ এনার্জি যেটা ছিল, এটা হবে হচ্ছে যে কি by the energy that was released by the catabolic reaction, by the energy, by using the energy that was released by catabolic reactions. So তোমার anabolic আর catabolic reaction এই জিনিস দুটো কি, সো বেসিক্যালি তোমার যখন এনজাইম গুলো, যে সাবস্ট্রেট গুলো তো তোমার অ্যাক্টিভ সাইটের সাথে বাইন্ড করতেছে, রাইট? যখন একটা বড় সাবস্ট্রেট এই বাইন্ডস উইথ দিস অ্যাক্টিভ সাইট এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার যখন ছোট ছোট প্রোডাক্ট ফর্ম করে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইওর ক্যাটাবলিক রিঅ্যাকশন। এন্ড এখানে ক্যাটাবলিক রিঅ্যাকশন ইট প্রোভাইডস আপ দ্য এনার্জি, আর এই এনার্জিটা ইউজ করেছে অ্যানাবলিক রিঅ্যাকশনে, কারণ ভাঙতিছো কোনো কিছু, রাইট? সো ইউ আর ওর ভিতর যে এনার্জিটা স্টোর করা ছিল, ইউ আর রিলিজিং আপ দ্যাট এনার্জি, রাইট? এখন ক্যাটাবলিকে কি হয়, ক্যাটাবলিকে হয় কি তোমার এরকম অনেকগুলো স্মলার মলিকিউলস, ফর ইনস্টেন্স এখানে অনেকগুলো স্মলার সাবস্ট্রেট জয়েন্স উইথ দ্য অ্যাক্টিভ সাইট অফ দ্য এনজাইম,
As a result anabolic reaction হয় and then it forms this larger productটা জন্য it requires energy and এই এনার্জিটা আসতে হচ্ছে তোমার এই ক্যাটাবলিক রিয়াকশন থেকে। I hope you are clear, right? So yeah, এখান থেকে এত বেশি কোয়েশ্চেন এগুলো আসে না, বাট ইয়া ফর টাইমিং এটা দেখা রাখতেছে। আর তোমাদের ওই সেল মেম্বার অ্যালভিওলি গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ নিয়েও একটা চ্যাপ্টার আছে, উইল বি ডুইং দ্যাট চ্যাপ্টার এট দ্য এন্ড, কারণ ওখান থেকে অত বেশি কোয়েশ্চেন আসে না, রাইট? সো অ্যাক্টিভ সাইড এটা করাচ্ছি কারণ এটার সাথে হচ্ছে তোমার প্রোটিনস এর একটু মিল আছে, লাইক এটা নাহলে দিস চ্যাপ্টার ওয়াজ ইভেন বেসিক অ্যাজ ওয়েল। অ্যানাবলিক রিয়াকশন ক্যাটাবলিক রিয়াকশন ছিল। ও ইয়া, অ্যানাদার কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। সো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি নিয়ে একটা কথা বলবো এখন। সো তোমার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এটা কেমিস্ট্রির জিনিস, বাট বায়োলজিতে অল্প একটু লাগবে। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, সো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ইজ দ্য এনার্জি, minimum energy that is required that is required for a chemical reaction, for a chemical reaction to take place. So আমাদের তো particles আছে, right? And you know that from the collision theory is that these particles need to collide successfully for a reaction to take place, right? So a particle যে collide করবে, they need to have a minimum energy, কারণ এনার্জি না দিলে তো নড়বেই না, right? So these particles need to have a minimum energy to collide for a reaction to successfully take place, কারণ collide করলেই তো রিয়াকশন হবে, রাইট? আর এই মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ যে এনার্জিটা, দ্যাট ইজ হোয়াট উই রেফার টু অ্যাজ ইয়োর অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, রাইট? সো এনজাইমটা করে কি, এনজাইমটা it provides an alternate route, তোমার এনজাইমটা করে কি, it provides alternate route which decreases the activation energy and increases rate of reaction, right? So এটা হচ্ছে জিনিসটা কি, রাইট? এখানে একটা গ্রাফ আছে দেখো। সো এটা হচ্ছে একটা গ্রাফ। এটা হচ্ছে এনার্জি দ্যাট ইজ কন্টেন্ট বাই দ্য মলিকিউল এন্ড দ্যাট ইজ ইউর রিয়াকশন প্রোগ্রেস। তো তোমার যদি উইদাউট এনজাইম থাকতো তাহলে হচ্ছে উইদাউট এনজাইমের বেলায় দেখো কত বেশি এনার্জি লাগে। তো উইদাউট এনজাইম যদি থাকতো তাহলে এই পার্টিকেল গুলাকে এই পর্যন্ত আসতে হতো, লাইক this is the energy, this is the activation energy that the particles need to have to collide, right? কত বেশি। আর এনজাইম থাকার জন্য it provides this alternate route, এইটুকু লাগে। দেখো এখান থেকে এইখানকার ডিস্টেন্সটা কত কম, রাইট? এটা হচ্ছে তোমার বেস লাইন, রাইট? এখান থেকে এখানকার অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কত কম, রাইট? এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা বেশি নাকি এটা বেশি? অবভিয়াসলি দিস ওয়ান ইজ বেশি, রাইট? কারণ এখানকার অ্যারোটা দেখো, লেট মি ইরেজ দিস আপ। এখানকার অ্যারোটা কত বড়, এখানকার তোমার অ্যাক্টিভেশন এনার্জির জন্য দেখো বেস লাইন থেকে অ্যারোটা কত বড়, রাইট? আর এখান থেকে দেখো এখান থেকে অ্যারোটা কত ছোট ফ্রম দ্য বেস লাইন, রাইট? অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার এনজাইমের জন্য রেট অফ রিয়াকশন অনেক বেশি তাড়াতাড়ি, রাইট? আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমার এখন জানতে হবে একটা সেকেন্ড, তার আগে ইউ হ্যাভ দিস কিউ10, এটা লাগে না। ডিনেচারের পার্টটা তো বুঝাইলাম উপরে ওইটাই, আর অ্যানাবলিক ক্যাটাবলিক বুঝাইলাম। আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্পেসিফিক এনজাইমস আর স্পেসিফিক, রাইট? সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস, রাইট? এনজাইমস আর স্পেসিফিক, এইটাতে আমি বলতে চাচ্ছি যে কি, এনজাইমস আর স্পেসিফিক যে এনজাইমস আর স্পেসিফিক এনজাইমস আর স্পেসিফিক আমি এটা বলতে চাচ্ছি, একটা সেকেন্ড শুরু করি জিনিসটা। Ah, just got this again. এনজাইমস আর স্পেসিফিক বলতে
ওকে সো এনজাইমস আর স্পেসিফিক বলতে দেখো, so suppose this is the substrate that will bind with the active site of the enzyme, right? A substrate কি? We have this substrate and suppose we have another substrate, you have this another substrate and এটার color for instance red. So enzymes are specific বলতে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি, right? So suppose this is the substrate and this will bind with the active site, right? So এনজাইমটা ইজ ব্লু, সাবস্ট্রেটটাও ইজ ব্লু, অ্যাজ এ রেজাল্ট এই ব্লু সাবস্ট্রেটটাই তোমার এনজাইমের সাথে জয়েন করতে হবে। তোমার রেড সাবস্ট্রেটটা যদি এখন জয়েন করতে চাই পারবে না, কারণ এনজাইমের কালার তো ইজ ব্লু, রাইট, আর এর সাবস্ট্রেট ইজ রেড। সো ফর দিস রেড সাবস্ট্রেট ইউ নিড আ রেড enzyme, right? So that's what I mean by যে enzymes are specific. As a enzymes are specific বলতে only one substrate can bind with a one particular enzyme. Different substrate cannot bind with different enzymes. আর enzymes remain unchanged. আর এখানে হচ্ছে আরেকটা প্রপার্টি, they remain unchanged. They remains unchanged. As a result, যেহেতু used up হয় না, can be used again and again. So you are done with this chapter. এটার থেকে একটু রিডিং করে নাও যে এইটা হচ্ছে এগুলো, আর এসব জিনিস লাগবে না, এগুলো জিনিস you can just ignore this up, এগুলো লাগবে না। Just go through the basic or have the basic knowledge of what enzyme does, আর এই অ্যাক্টিভ সাইড আর হচ্ছে এনজাইম ক্যাটাবলিক কি অ্যানাবলিক রিঅ্যাকশন, রাইট? সো আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।